yeah, I mean, acceptance was there from the customer side. We know customers so well, so they were very encouraging. I'm a business pandron, so we should live like a business family. And there is nothing like that. We all are salaried. But it's a big challenge for the Indian exporters. We export in a very low margin. People are wired differently. எல்லாரும் வீட்டில் இருக்கும்போது நம்ம வெளில வரணும். ஸ்மால் டிலே ஆனால் கூட உங்களுக்கு ஃபோன் கால் வந்துடும். என்ன சார் கார்கோ இன்னும் வரல, டெலிவரி டிலே ஆகும். ஸோ மார்க்கெட்டிங் அண்ட் சேல்ஸ் பற்றி இருக்கு. நோபடி கேன் பீட் அமெரிக்கன்ஸ் because they are so good in concept selling. So as long as the third point is concerned, to start business people think about three things. One is that நியூஸ் லைட் சேனலுக்காக விண்ணை தாண்டில மதிப்பிற்குரிய நவீன் அவர்களை தான் தொடர்ந்து நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். அவருடைய செயல்பாடு, அவருடைய எப்படி இந்த பிஸ்னஸை மேலே கொண்டு வந்தார் அப்படிங்கிறதெல்லாம் தெளிவாக சொல்லிட்டு இருந்தார். ஒரு பிஸ்னஸ் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா தாட்ஸ், ஐடியாஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருந்தார். அதை தாண்டி இன்னொன்று இந்த பேலன்சிங் த லைஃப், அதாவது ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு குடும்பம், அதனுடைய பின்னணி அதெல்லாம் சேரும் பொழுது தான் அந்த பிஸ்னஸ் இன்னும் ஒரு வலிமையானதாக மாறக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்கும். அப்படி பார்க்கும்போது சார், உங்களுடைய ஃபேமிலி சப்போர்ட் இந்த பிஸ்னஸ்க்கு எப்படி இருந்தது? So first of all, like any middle class family, business சொன்னோடனே they will be scared. ஒரு secure job இருந்தால் நல்லா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு they will think about it. But your father was in defense. He was in defense service. அதனால ரொம்ப டிஃபென்ஸாக இருந்திருப்பார். He wanted me to join defense, especially Air Force. To fulfill his desire, I said that I will join NCC. NCC join பண்ணி I did my and the joining of NCC and all those things, it's a compulsion from your father? Yeah, it was compulsion from my father. Definitely, yes. Yeah, definitely. And I did got a flying license in NCC also. But I told him, no, I want to be in business side. I want to be in sales. He was very disappointed. But okay, he said, up to you and so he told me. So I joined as a sales executive. Then when I was working in 2003, I got married. And I was in a very good position in a very big company. In fact, 2005, that company got publicly listed also. However, in 2006, I decided to start the business, along with two of my ex-colleagues. So obviously, from middle class family, my wife was colleagues from your same company. From same company, but they are based in Bombay, Asif and Jess, and I am in Chennai. So obviously, she was not prepared that why to leave a well-paying and secure job. But we had a passion. We thought, okay, it's enough, we can start after working for 10 years. The starting of business started from your thought or with the colleagues? All of them were discussing after the company got listed. Changes will come in the organization. We will have our own personal aspirations. So they were thinking about it. But we know each other, so we're discussing. So I already decided that I will quit and start on my own. Similarly, they decided to start on their own. But by God's grace, we got connected and both are on the same page. Said, okay, why can't you start, three of us join together and start and thought. It's a combined thought. Then we all quit and we started this company in year 2006. So yeah, I mean, acceptance was there from the customer side. We know customers so well, so they were very encouraging. Okay, நீங்க பண்ணுங்க, நாங்க ஹெல்ப் பண்றோம் உங்களுக்குன்னு சொல்லி தான் கஸ்டமர் நல்லா ஹெல்ப் பண்ணாங்க. ஸோ ஃபேமிலியில் பொறுத்த வரைக்கும் kept it little aside. அவங்கள we didn't involve so much in the change and things like that. Try to maintain the life as a normal as an employee தான். ஸோ அவங்களுக்கு not taking much pressure to them. But okay, businessல pressure situation கண்டிப்பாக வரும். So I used to discuss with my wife. And she is very prayerful. So she used to encourage me, don't worry, it will be fine. Because you have confidence in yourself, have faith in God. Kandipa, it will work out for you. So that is the family support I got. And it is not that I'm a business pandron, so we should live like a business family. And there is nothing like that. We all are salaried. Even today, after 15 years, all directors take salary just like any other employees. For us, organization is number one. It should grow. And everybody should grow along with that. So we all try to put our heads to the level of the ground and work. So it has not changed our perspective to life. So every normal employed person is there. Similarly, we also lead our life. Okay. So that is created a balance.
ஒவ்வொரு பிஸ்னஸ்க்குமே ஏதாவது ஒரு ஹர்டல்ஸ், ஏதாவது ஒரு தயக்கம், ஏதாவது ஒரு முட்டுக்கட்டை இருக்க தான் செய்யும். குறிப்பாக அந்த கோவிட் சமயத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த லாஜிஸ்டிக்ஸ் அப்படிங்கிறது தட் வாஸ் பேட்லி அஃபெக்டட் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய பேர் சொன்னாங்க. ஆனாலும் யூ ஆர் சேயிங் தட் இட்ஸ் பூமிங் அண்ட் தென் வி ஆர் யூட்டிலைசிங் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வெரி வெல் அப்படிங்கிறது. அப்போ இந்த ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையும் எப்படி நீங்கள் வந்து இதை ஒரு சரியான பாதைக்கு கொண்டு போகிறீங்க, அதே நேரத்தில் ஹவ் யூ ஆர் மேக்கிங் இட் இன் டு ப்ராஃபிட் லைன்? ஸோ இந்த கோவிட் டைமில் ப்ராஃபிட் இஸ் நாட் அ வெரி குட் வேர்ட் டு சே. இதுக்குன்னா lot of people are suffering because of that. So what I would say instead of profit is that people have option to work from home. Okay. Unfortunately not logisticians. But logistics that may not be it's not much suitable now. So that's why our industry is listed under the essential services. So even if everybody has to be at home, the port has to continuously work, the airport has to continuously work, goods have to go. If not luxury but essential goods, right, from your medical supplies to food, everything has to move. So we've been privileged to be under the essential services. So நிறைய industries வந்துட்டு they are not able to function. They are working from home or they shut down and things like that. Our industry kept on continuously working. And the COVID time is, even though it's so you can say that you played a very important role during this we had to play because that supplying all the medicines and all those exactly things. Yes. So what happened was that in the 1.5 years 2 years time since we were working in a very different environment which we never got exposed to. இப்போ வந்து suddenly you've been sent into a battle or a war, you don't know how to fight the battle without having a training. We never trained for this particular kind of scenario. ஆனால் என்ன ஆச்சுன்னா இந்த டைமில் வந்து சில companies they were able to adapt very very fast for the customer requirements, for the disruption supply chain management. ஓகே, எப்படி வந்து ஃபிசிக்கலாக பண்ணுற ஒர்க் வந்து எப்படி நம்ம டிஜிட்டலாக பண்ண முடியும், எப்படி வந்து இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ளோ வந்து we can make it better. So lot of companies adapted. They taken a lot of proactive roles. Among those organizations, one of the companies is Global Logistics. So we ensure that no customer need to come to my office, no customer need to go to warehouse, everything we will take care. So in the மாதிரி ஒரு டைமில் வந்துட்டு customer were all in the native places because most of them don't live in Chennai and they found difficult to live in a big city, maybe in Bangalore also. All of them went to their natives. But we ensured that when they were not even here, we did everything electronically. So அந்த டைமில் பண்ண hard work and innovationனால lot of customer confidence boosted and they started working with us. In fact critical business வந்துட்டு it's a very highly profitable business. இதுக்குன்னா வந்துட்டு the freight levels have really gone up. இப்போ வந்து if you're paying $10 na you're almost paying $150. So for the same amount of product quantity. So for example, just to give you an example, if you're taking 100 kg of goods, if you're paying $10, now you're paying almost $80. So when we bill $80 to a customer for that, our turnover goes up. So basically with that the organization also, they also adapted to that. Customer also adapted to that because that is what is required. So இப்போ நீங்கள் for example Shanghai to Los Angeles ஒரு 40-foot container அதில் வந்து கார்கோ போவோம், கார்மெண்ட்ஸ் போவோம், whatever consumables will be going there. ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா rate was around $8,000 was the container rate. இன்னைக்கு rate வந்து $22,000 to $32,000 is the rate of the 40-foot container. But it may be added up in the medicine, no, or whatever the things are goods. So as long as ready to use products are there, the impact of the freight increase is minimal. எதுக்குன்னா இப்போ if you're buying something for $1, it may be costing you $1.23 or $1.3. So that thing you can buy. But as long as it's something to do with capital goods or something to do with raw material, the cost impact will be much higher. So now currently at this moment, but for the end part it has some reduction. But not big effect, but very minute impact because of the economies of scale. The quantity of import is huge, the quantity of export is huge. So அதில் வந்துட்டு உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட basic impact will get reduced, but it's a big challenge for the Indian exporters. எதுக்குன்னா we export in a very low margin. So on the export in low margin பண்ணும்போது when the freight rate goes up so higher, they are finding it very challenging to adapt to the particular rate increase. So for Indian customers definitely it's a big impact on the export sides. Import side not so much. எதுக்குன்னா end of the day it's consumables and per unit cost will not be so much. Okay. So இந்த during the COVID and pandemic time வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா உங்கள் எம்ப்ளாயிஸ் நிறைய பேர் நீங்கள் சொன்னீங்க they were working in remote and then some people they must be presented in the office அப்படிங்கிற மாதிரி வந்தீங்க. பட் அந்த நேரத்தில் நிறைய பேருக்கு ஒரு கொஸ்டின் வந்திருக்கும், everybody is at home and safely and then why we have to be in office அப்படிங்கிற வரும்போது அந்த பிரச்சனையை that challenges how you tackled it. So
மேபி இந்த இண்டஸ்ட்ரி அப்படி இருக்கும் எனக்கு தெரியல. பீப்புள் ஆர் வயர்ட் டிஃப்ரெண்ட்லி. எல்லாரும் வீட்டில் இருக்கும்போது நம்ம வெளில வரணும். பட் நாட் இல்லை அந்த ஒரு மென்டாலிட்டி எல்லாருக்கும் இருந்தது. நோ நாட் ஃபார் எனிதிங், நாட் எனிதிங் ப்ளஷர், பட் ஒர்க் பண்ணுறதுக்காக. யா பிகாஸ் பெண்டன்சி இஃப் இஸ் தேர் இன் த பிஸ்னஸ், அதோட காஸ்ட் இம்பாக்ட் எவ்வளோ இருக்குன்னு சொல்லிட்டு எவ்ரிபடி நோஸ் அபவுட் இட். ஸோ ஒரு கஸ்டமரோட ஒரு பொருள் வந்திருக்குன்னா ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டு ரீச் இட் டு கஸ்டமர் ஆஸ் ஃபாஸ்ட் as possible. That is been wired in the industry. I'm not talking about global logistics, but about the whole industry itself. எல்லாருமே அப்படி தான் இருப்பாங்க. ஸோ ஒரு ஸ்மால் டிலே ஆனால் கூட உங்களுக்கு ஃபோன் கால் வந்துடும், என்ன சார் கார்கோ இன்னும் வரல, டெலிவரி டிலே ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ everybody knows and understands the customer's pain point. So even though lockdown was announced, they went to the police commissioner, they went to the customs commissioner, they went to the port chairman. Sir, engalukku passport kudutrunga sir, we want to go and serve the customers. Give pass for our drivers, give permission for a bus. The bus will go to the native place and pick up all the drivers, bring them to Chennai. We want to run our trucks. So everybody was very proactive. So this industry is like that only. So nobody want to sit back and see what is going to happen, let us watch. Nobody is like that. So everybody was thoroughly involved in that. Because of that also, my colleagues, they all stay, most of them operation staff, they'll be in the North Chennai. அங்கே தான் போர்ட் இருக்குது, உங்கள் வேர் ஹவுஸ் எல்லாம் இருக்குது. ஸோ தே யூஸ் டு கம், தே ஹேட் த ப்ராப்பர் பாசஸ் ஃப்ரம் தி கவர்மெண்ட் அண்ட் எசென்ஷியல் சர்வீசஸ் ஆக்ட். ஸோ வி வர் கிவன் தி passes for our vehicles and things like that. So they used to come. However, office staff is not allowed because office is closed, being the city. So we all work from home. அதுக்கு வந்து we already we can say, I don't know God's plan or what, but we already had planned that when a situation like this will come, will we be in a position to work on remote basis? So we started a lot of e-concept. E means electronic. So a delivery order கொடுக்கணும்னா person will come to my office, give document, I'll give him delivery order. But we started something called EDO, e-delivery order, 3 years before. We prepared a company mobile app 10 years before. So technology investment வந்து we are always doing it. Maybe copying overseas ல வந்து we travel so much. So அங்க வந்து we will be meeting people. நீங்க எப்படி பண்றீங்கன்னு சொல்லி the changes you easily adapted from that. Yeah, we in fact adapted and we had evolved and kept in the organization, which is not being used, but it got used during the COVID time. No, that's and the one step ahead of compared to others, or yeah, definitely, as long as LCL consolidation பொறுத்த இருக்கு, and definitely we were a little bit ahead of the curve. So great. Yeah. And during that COVID time, what are the precautions and safety measures you had it for the frontline workers? So frontline workers, we were ensuring that most of them, that time there was no vaccination, of course. So we ensure that they get proper rest. எல்லாருக்கும் ஒரு பயம் இருந்திருக்குல்ல? பயம் இருந்தது. It was there, and cases were very, very high. Is there anybody affected? Yeah, my operations staff, one of the staff in Chennai got affected. He was COVID positive. He had to be isolated in the government hospital, but he got recovered. So what we can do at that time is that maximum, instead of using normal mask, whatever, N95 was a big thing. Now it's become very normal. So that masks were given to all my operations team. We gave them gloves. Awareness, of whatever awareness was there on the highest standard, we done it. Sanitizers, each and every individual we gave them. So that's what we did for the initial time. But now, okay, now everything has come. Now we made 100% all the colleagues in my office, we're giving them free vaccination. They can go to any private hospital, get a vaccination, just give us the bill and we'll reimburse to them. So for all the employees, we made it, that option is given from the organization on the COVID side of it. Great, sir. இந்த பிஸ்னஸ் வந்து நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு போகிறதுக்கான அதிகமான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறத ஸ்டார்டிங்கில் சொன்னீங்க. ஸோ கம்பேர் டு அதர் பிஸ்னஸஸ் இதுக்கு தான் வந்து சான்சஸ் அதிகமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத சொன்னீங்க. என்ன மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்லாம் இருக்குது? ஸோ டு பி வெரி ஃப்ராங்க், பர்சன்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னா லாஜிஸ்டிக்ஸ் இஸ் க்ரோயிங் ஆல்மோஸ்ட் 15 to 17% per annum, CAGRன்னு சொல்லுவாங்க. அப்படி பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி 3 years it will become double. Every 3 years become double the volume. So globally also the volume is growing a lot. It's all demand based. Post COVID, a lot of countries want to do the development very fast because they did not see it will stop for 1.5 years. So they want to do it very fast. Consuming economies like US, Europe, Japan and these countries. So they want to buy. Today, in your situation, UK,
is running short of inventories in the big retail outlets in UK, like Costco and things like that. They don't have things because people are buying it. There's so much of demand. So where they will buy? They'll buy from manufacturing countries like China, Vietnam and India. So there is tremendous growth opportunity for countries like India, right from your consumables to garments to automobiles to white goods. Everything demand is increased globally. So India is one of the big manufacturing hubs, as you already know. So Kandipa growth is there, and the demand is so huge. There is no space on the ship. இப்போ வந்து ஒரு நீங்கள் கண்டென்ட் லோட் பண்ணோன்னா கப்பலில் நிறைய வெயிட் பண்ணோம். ஏர்லியர் வந்து ஷிப் ஓனர்ஸ் யூஸ் டு கம் டு அஸ், சார் கண்டெய்னர் எதாவது இருக்கா, புக்கிங் எதாவது இருக்கா கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு. இப்போ டோட்டலி we have to chase them. Yeah. Okay. So this is a definite show. I mean the definite way that is going to grow a lot. So இப்போ ஒரு பிஸ்னஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்கும் அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். இப்போ யாராவது ஒருத்தர் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு விஷன் இருக்குது அப்படின்னா அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு 3 குவாலிட்டிஸ் ஐ சஜஸ்ட் திஸ் அப்படின்னா வாட் யூ ப்ரிஃபர் ஆன் தட்? ஓகே, 3 குவாலிட்டிஸ் ஓட வந்து அனலைஸ் எ பிஸ்னஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து உங்களுக்கு அதில் ஃபீசிபிலிட்டி ஸ்டடி, கோர் காம்பிடன்சி இருக்கணும். அந்த பிஸ்னஸ் பற்றி உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும். நாட் ஓன்லி ஆஸ் அன் எம்ப்ளாயி பட் ஆஸ் அ ஓவரால் மார்க்கெட் பெர்ஸ்பெக்டிவ். காம்படிட்டர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க, ஃபியூச்சர் எப்படி இருக்கும், டெக்னாலஜியோட வந்து மோர் தென் ஆப்ரேஷன்ஸ் யூ ஷுட் நோ தீஸ் திங்ஸ். ஸோ கோர் காம்பிடன்சி கண்டிப்பாக இருக்கணும். செகண்ட்லி வந்துட்டு most of the business people coming from the operations background, they know how to manufacture a good, but they don't know how to sell and market it. So it is not that you may have a very good product, but unless you show it to people, the value of it, only then they would be buying from you. So sales and marketing is something which most businessmen lack. They may have a beautiful showroom, they may have a beautiful product, but how to attract customer, when customer comes inside, how to show them the value. Normally the Indians they fail in selling the marketing themselves அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது. கரெக்ட். அது நீங்கள் உண்மைன்னு ஒத்துக்கிறீங்களா? கண்டிப்பாக உண்மையை ஒத்துக்கிறேன். இதுக்குன்னா நான் நிறைய இடத்துல ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேன். நாட் ஓன்லி பிகாஸ் ஆஃப் தட், புக்ஸை படிச்சிருக்கேன். வாட் எவர் ஐ ஹவ் சீன், மார்க்கெட்டிங் இன் சேல்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நோபடி கேன் பீட் அமெரிக்கன்ஸ் பிகாஸ் தே ஸோ குட் இன் கான்செப்ட் செல்லிங். தே செல் த கான்செப்ட் ஃபர்ஸ்ட், people buy it, product second, adukku product vandu they'll manufacture according to that. Okay. So but Japanese are different. They'll try to make a product very well, but it sells because of their reputation. But we as all the countries don't as have Indian concept idhula rendula edha neenga edukringa. Epo no, to be very frank, to be fair about it, if you see quality pathina, Japan and Germany only will come to your mind when you say about quality. Okay. So those countries have built a particular reputation for the particular quality. Other than that, there are so many countries in the world, including India. We all do not have that particular branding or reputation. So we have to work a little bit hard to it. We may definitely make products which are as good as Japanese or German, but we must let the world know that we make it. So that is very important for that. So as long as the third point is concerned, to start business, people think about 3 things. One is that, do I have a manpower to take care of my business? Do I have money to do the business? Third thing is it the right time or not? So everybody knows every time is a good time. You will get people if you have good business model. Money is the most important criteria. People don't start business. So enakku therinji money is a mind block. It is not the main thing for starting business. Ideas. Your idea is very important. Secondly, you should have a team who believes in the idea, who believes in you. As long as you have these 2 things, you can start business. So my advice to anybody to start business is that if they keep money as the first thing, for example, நீங்க வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல ஒர்க் பண்றீங்க, but you want to start business after 10 years. So வந்து you want to save lot of money save பண்ணதுக்கு அப்புறமா I'll start business na, it will be never be successful. But in the 10 years la வந்து if you do ideation, how my business will benefit others, that if you think more about that will be more successful. Instead of thinking if I have more money I can start a business, it doesn't work that way. No. So that's where most of us fail in starting business. So the first ideas, then manpower, people who believe in your ideas, then feasibility, and finally the money, the team which believes in you and the idea, in you, and then and money will automatically be attracted to it. Sir, இது உங்களுடைய பிஸ்னஸ் அப்படிங்கிறது you are co-founder, one of the partners அப்படின்னு இருக்கும்போது அந்த ஒரு அலைன்மெண்ட் எப்படி உங்களுக்குள்ள இதாகுது?
Because you said in the beginning that you are a colleague in the previous company. Because of that, or you had the vision aligned everybody, or alignment வந்துட்டு it was basically ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் தான். 3 of us were in sales. So 3 of us were thinking that okay நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண நமக்கு பிசினஸ் சப்போர்ட் வருமா வராதான்னு. But all of us have confident. Okay. Secondly வந்துட்டு we all were willing to sacrifice. எப்படின்னா we all were highly paid employees in a previous company. But when you start business, are we in a position to work without salary for 6 months? Are you willing to work for 1/4 of your salary what you are getting currently? Are you willing to put everything in the organization? That risk part they were ready to they were ready to take it. For example, like when we started business, we all pledged our home properties and put the money in the business to start a business. So all of us were willing to do that. So on the willingness was there, it was very clear. And future, how it will be the future, how to take it forward. We'll always keep the organization first, only then the employee. Next will be us. So that alignment was there always. Good. And we continue doing it. Thank you, sir. Thank you. Your entire entry was very calm and composed, and then so most of the things we learned. So thanks for your time. Thank you. And thanks for your valuable ideas also. So I think definitely that will help everybody. இந்த வினை தாண்டி நிகழ்ச்சியில் ரொம்ப அருமையாக பங்கெடுத்து நம்மளோடு அவருடைய கருத்துக்களையும் அவருடைய செயல்பாடுகளையும் அவருடைய வளர்ச்சி எப்படியெல்லாம் ஒரு பிஸ்னஸ்க்கு என்னென்ன ஐடியாஸ் எல்லாம் தேவைப்படுது, என்னென்னலாம் கோர் பேட்டர்ன்ஸ் தேவைப்படுது அப்படிங்கிறத ரொம்ப அருமையாக பொறுமையாக தெளிவாக சொன்ன மதிப்பிற்குரிய நவீன் அவர்களுக்கு நம் அனைவர் சார்பாகவும் நன்றி. Thank you very much. தொடர்ந்து பல செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள இணைந்திருங்கள் தி நியூஸ் லைட்டுடன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. முக்கியமா சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிடுங்க. மேலும் பல செய்திகளை உடனடியாக தெரிந்து கொள்ள பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க.